وانا بس قلت كيف نسوي الالعاب. نزلت برنامج بسيط جدا كان اسمه جيم ميكر، وبس يو دراج اند دروب البلوكس وتحط البلوكس مع بعض. وهذه هي كانها الفيجوال كودينج، وبس you can make a very simple game out of it. وبعدين يعني تعلمت يونيتي through يوتيوب. بس انا لاحظت برضو actually developing games makes you better at playing games. تكون عارف ان في تفاصيل زي الهيت بوكس والهيرت بوكس والى اخره. قبل ما ابدا عادي تقولوا لي هل اتكلم انجليزي ولا عربي، ولا زي اللي انا قاعد اقوله مخلط شويه؟ انا افضل اغلبه عربي وبعدين شوي في المصطلحات انجليزي، واحيانا في بعض الجمل بالانجليزي. طيب خلاص يا ميكس، انا بفضل الميكس. طيب بسم الله. فالهدف هدف اللكتشر بشكل عام انه يكون عندكم في الاخير فكره عن الالعاب، تطوير الالعاب، جيم ديفلوبمنت وجيم ديزاين، في فرق بينهم وانا راح اشرحها. ومطورات مش محركات الالعاب اللي هي الجيم انجنز، وكيف ان نحول الفكره الى تطبيق. ف في نفس الوقت نستفيد من الوقت. انا اعطيتكم روابط، فبليز حملوها، راح ارسلها مره ثانيه. هذه روابط لليونيتي، وان بت راح اعطيكم الروابط للديمو بروجكت نفسه، عشان انا عندي بروجكت فراح اعطيكم اياه عشان تستخدموه. طيب فاوبجكتيفز زي ما قلنا الانجنز والكومبوننتس. ايش فائده ان نتعلم الانجنز والكومبوننتس اذا ما راح تكون هذه it might not be specific to every game. الهدف اني اعلمكم الستاكس. فشايفين الناس اللي ما عندهم اي خبره في الكمبيوترات شايفين الكمبيوتر كله قطعه واحده، كله هاردوير وسوفت وير واو اس وكل شيء شايفينه قطعه واحده. فكل ما تتعلم اكثر تعرف ان الهاردوير شيء، والاوبريتنج سيستم لينكس ماك ويندوز شيء ثاني، مثلا المتصفح شيء، جوجل كروم نفس مايكروسوفت ايدج، يعني كلهم they act as the same function. بعدين عندنا الرابط ياخذك على يا برنامج يا صفحه، بعدين الصفحه نفسها يفتح راح يفتح المتصفح. فلما تكون عارف اللايرز خلاص اللعبه ما راح تصير سحر، راح تكون عارف هذه اوديوز، هذه ايمجز، هذه انيميشنز، هذه مش. فهذا هدفي. وقولوا لي يعني لو عندكم اي اسئله. المفروض في النهايه الالعاب ما تكون سحر، وكل ما تشوف لعبه تعرف غالبا سووا هذا الشيء، ركبوا هذه القطع مع بعض. طيب idea to implementation, this is the fun part. بالنهايه باذن الله we will do some not just implementation, brainstorming انه كيف نحول هذه الالعاب الى هذه الالعاب. وحاولوا تسالوا قد ما تقدروا عشان انا بحب الاسئله. طيب enough knowledge to continue self learning. اكيد ما راح تطلعوا game developers في نهايه الورك شوب، بس راح يكون عندكم فكره ومرتاحين تستكشفوا. اوكي الاوتلاين development versus game design, background of games and structures. بس ايش هي اللعبه؟ زي ما قلت سالفه اللايرز والمايند سيت، يعني what's the mindset when you have an idea وتحولها تطبيق. engines components هذه قلناها. بعدين في الاخير كذا. طيب development versus game design. الديفلوبمنت هي التطوير بشكل عام، التطوير كله، وانا احب التطوير اكثر، ومو بس التطوير بس البيورلي تكنيكال بارت. بحب اسوي مثلا اصعب جزء في اللعبه، والباقي الاشياء الفنيه بالنسبه لي اتس نوت فن. الجيم ديزاين هو فني، ومو قصدي فني كتكنيكال، فني يعني ابداعي. فهو it's how you deliver الاكسبيرينس للاعب. تبغى الفايب او الاحساس يكون بشكل معين. ف ما اذا كان الهدف انه عندك فكره تبغاها تطبق، ما بنصحك تتعلم كودينج، تتعلم كل الجيم ديفلوبمنت سايكل بعدين عشان تسوي الفكره. pay a freelancer او لاقوا ناس، يعني لاقوا بعض، شوفوا في الشات شبكوا جيم ديفلوبرز مع جيم ديزاينرز وشوفوا يعني if someone's interested انه يسوي فكرتك. انا بالنسبه لي انا I'm a hobbyist. ف I'm not a professional. ما عمري اشتغلت as a professional game developer. اشتغلت شويه as a freelancer بس even that's not that much. يعني بس اشتغلت مره واحده ساعه واحد شويه. اوكي ف as a creator يعني artistic person زي ما قلنا just hire a freelancer
او استخدم الكومبوننتس اللي اصلا جاهزه. احيانا في تمبلتس فتقدر تجيب التمبلتس وبس يو دراج اند دروب ذم وبس تغير السكن. فمثلا نفس اللعبه، مثلا لعبه سيارات، بس تغير شكل السيارات او تغير الالوان، تغير الاصوات، تغير احساس اللعبه وتغير المابس وخلاص. يعني you didn't have to code anything، بس لازم تجيب الاسيتس. والحين راح نوريكم الاسيتس كيف. ايوه this اوكي. معلش لازم اعطيكم الرابط هذا، فراح احط الرابط في الشات. وهذا الرابط just make sure to install Unity specific version of Unity اللي هي 2019.1.3 F1 والجوجل درايف لينك هو في الديمو اللي راح نوريكم اياه. اوكي ديمو تايم. خلينا نفتح what are we going to open Unity. اوكي الحين هل I will stop sharing and reshare Unity screen. تمام cool. الكل شايف اليونيتي الاديتور؟ actually راح chat. yes تمام okay we can cool. فبس this is one example game. نلاحظ we can move aiming في الماوس we can shoot أو if you get close you take damage. فهذه الهيلث بار تحت على اليسار. خلينا بس نسوي reset. وبرضه additionally أنا حاط health وهذه rapid fire. ف if you shoot أخذته إطلاق النار بيصير أسرع. طيب خلينا نفكر مع بعض ايش الكومبوننتس اللي لازم نطبقها. مثلا اول واحده الحركه. فحاولوا تفكروا معي ايش الليست اوف components او things that we have to code. طيب في لاج الحين، واحد لاج. طيب ف من الاشياء اللي عندنا اياها عندنا اللاعب وعندنا الانميز. ايش كمان ايش الاشياء behavior اللي we have to implement لازم نطبقها. حاولوا تقولوا مثلا الحركه shooting وايش كمان في اشياء كثير. جاذبيه in collisions yes damage yes. الجاذبيه in this case actually ما عندنا جاذبيه we don't fall بس بالعاده yes you have to do that. taking damage speed. طيب speed جزء من movement boundaries yes camera health ممتاز. so most تقريبا قلتوها كلها. taking damage and giving damage don't forget. طيب فخليني حاولوا تفتحوا يونيتي وافتحوا البروجكت اللي انا سويته، قصدي اللي في الجوجل درايف. في البروجكت اللي في الجوجل درايف go to assets بعدين ايوه assets slash scene اتوقع اسمها scene scene underscore 01. فبس اضغطوا على هذه I think it's .unity or something. ف it should open او انه go to Unity وبعدين file open project واوبن البروجكت نفسه اللي هو الجوجل درايف. ابغاكم يعني تستكشفوا فوق هذا الجيم فيو وتحت الفيو نفسه حق السي نفسه. ف if we notice مثلا we can move يعني بكل بساطه we can just move stuff. ف and as you notice as I'm moving فوق على اليمين في البوزيشنز والترانسفورمز things are changing. ف I want you guys to see انه هذه الكومبوننتس ونحن من every single thing is an object. زي في البرمجه every single thing is an object بس هنا it's not just an object it's a game object. فالكاميرا game object واللاعب game object القلب game object. حتى الاشياء اللي ما بتشوفها يعني زي ما قلت الكاميرا و I can make a game object that you cannot see. فهذه game object ما راح نشوفها. هدف الجيم اوبجكتس انه يو كان تحط فيها behaviors. فمثلا اللاعب طبعا راح نحط فيها الحركه والاتاكينج وكل شيء. ايش اللي بيفرق الجيم اوبجكت عن الجيم اوبجكت؟ ايش الفرق بين اللاعب والكاميرا؟ الكومبوننتس نفسها. فمثلا في فيزيكس في اللاعب، في كوليجنز. طبعا مو لازم تكونوا
مره مركزين معاي، انا بس قاعد اعطيكم فكره عامه، بعدين راح نخش في التفاصيل. سكريبتس زي البيهيفير، هذا الهيلث، وهذه الموفمنت الى اخره. وي كان اوديو عشان اطلاق النار. اوكي، خلينا نرجع فين كنا؟ معليش فارس، ايوه if you can zoom in باليونيتي عشان التكست على الشاشات الصغيرة ما يبين واضح. اوكي طب I can try something اللي هو اصغر display، بس بعدين الحين خلاص راح انعمي، ما راح اشوف 200%. yeah this is unusable. بس بس خلاص let's just go with it. Okay, this is amazing. Thank you. Yeah, not amazing for me. طيب let's go back to okay. So sharing the screen and new share. Hold up. معلش اعذروني. 2 3 okay, there we go. الحين شغاله. اوكي back to slides. هل نزلتوا الجوجل درايف والاغراض؟ المهم نزلوهم عشان تقدروا تفتحوا الاديتور اللي هو اليونيتي زي ما انا قاعد افتحه وتستكشفوا معي. طيب let's go. فهذه الجيم لوجيك اللي we have to implement aiming. فمثلا الماوس لما يتحرك كيف راح نعرف اتجاه اللاعب وين لازم يكون اتجاهه. shooting, camera movement. طبعا shooting means اتجاه السلاح وطلقة النار. يعني طبعا بنحط طلقة نار فيها واحدة منهم شكل، واحدة منهم هي الفعالة اللي فعلا توركس. يعني نقدر نسوي كل اللعبة كاملة بدون ما يكون في any visuals، أو مثلا كلها بس مكعبات. بعدين راح اشرح لكم هذا الشيء، اني انا ما سويت ال 3 دي اوبجكتس، انا بس نزلتها مع الانيميشنز وكل شيء. يعني وي كان بس انا ركبت البيهيفير والسكريبت فيها. ف الهدف انه وي دو البيهيفير، الاوبجكتس وال 3 دي مشز والاوبجكتس والانيميشنز تيجي من برا يونيتي، والحين بوريكم اياها. طيب فانتوا قلتوا اغلب البيهيفير لازم نسويها اللي هي السكريبتنج. طيب راح ارجع على definition شويه، و after that we can go to، يعني بما انكم لسه مو قاعدين تسالوا اسئله we can go back to الديمو بعدين. طيب فالفيديو جيمز are just images. في الحقيقه ما في شيء اسمه فيديوز. الفيديو هو بس a sequence of images، بس صور ورا بعض. الفرق بينها انه it's interactive، you don't مو زي فيلم، وهو قاعد it's being calculated وقاعد يتغير حسب الانبوت. فيوزر والانبوت كيبورد ماوس كنترولر جوال whatever it is، بعدين you process، بعدين display. الشيء مهم انه between الفريمز، بين الفريمز احيانا نبغى نشغل كود قبل ما تصير الفريم اللي بعدها. الحين everyone's comfortable مع فكره الفريمز hopefully. اذا في اي شيء مو واضح اسالوني. فيا هذه ال 2 دي جرافيكس، ان الفريمز زي ما قلت it's just images، just a sequence of images بسيطه جدا. to write code that moves between code between frames في function اسمها update، بس التفاصيل حقت الكودينج بعدين نخش فيها. طيب نكمل. من خلينا نخش في المين كومبوننتس او مين بارتس اوف الجيمز. كلنا عارفين الجرافيكس، والجرافيكس is anything that you can see. ففي 2 دي جرافيكس و 3 دي جرافيكس. غالبا ال 3 دي جرافيكس are made of mesh. المش هو يعني زي الشبكه. المش is made of triangles. خليني قبل ما اخش في التفاصيل، عندنا 3 دي models او 2 دي sprites. ال 2 دي sprites حرفيا لازم ترسم كل واحده، كل فريم من الانيميشن and then you play them back to back. this is easy as a game developer for me to اني ادخلها على يونيتي، بس it's difficult على
رسام. فهذه طبعا كلها they come from outside of Unity بعدين ندخلها. طيب الروابط مرة ثانية مو مشكلة. هذا الرابط الأول والروابط الثانية here. تمام. وال 3 دي انيميشنز، الانيميشن غير الجرافيكس نفسها، الانيميشن هي الحركه، تسوي سيكونس من البوزيشنز، يا انها بوزيشن يا انها الوان، you can animate anything، بس غالبا الانيميشن نفكر فيه في البوزيشنز، بس تقدر تغير اللون مثلا واشياء ثانيه والحجم والى اخره. ففي سمبل انيميشن زي الروتيشن هذه، او في سكيلتونز وبندنج زي الكلب العني. فيا بس قاعد احاول اساعدكم نفرق بين ايش الاغراض. ايوه نرسم كل حركه ونحطها مع بعض، ذاتس ذا ثينج. هذه كلها راح تيجي من برا يونيتي، من برا محرك الالعاب. محرك الالعاب هو المطبخ وبنحط فيه كل الاغراض. مثلا الكود ما راح تكتب الكود جوا يونيتي، الكود راح تكتبه في اديتور، نوت باد بلس بلس، سبلايم تكست، في اس كود، بايتشارم، انتليجي، وات ايفر، اكليبس، اعوذ بالله. فيوز يعني يو يوز ثينجز اوتسايد، تسوي الريسورسز، الكود، ال 3 دي انيميشنز، هذه كلها بتيجي من برامج من برا. فأننا نحطها في يونيتي وبس نشبكها مع بعض. ما بتسوي مودلز في يونيتي، بس يو امبورت مودلز في يونيتي. وعلى فكره يعني ما تخافوا اذا ما بتعرفوا تسوي مودلز، انا ما بعرف اسوي مودلز، ما بحب المودلز نهائيا. فوات اي دو از بس في مواقع وفي فري يونيتي اسيت ستور زي الاب ستور، في يونيتي ستور جوا يونيتي، في فري ستاف، وفي يعني في اشياء ببلاش، في اشياء بيد، في انيميشنز، اصوات، كل شيء يمديك تنزلها، وفي مواقع ثانيه. فهذه الاشياء لا تشيلوا همها، بس افهموا فكره انها مو من جوا يونيتي. اكزاكتلي يس، الانيميشن جدا صعب، جدا جدا جدا، او يعني it takes time ويو نيد سكيلز عشان تقدر تسوي انيميشنز بسرعه. فانا ما بحب اسوي انيميشنز، بس باجي بشغلها، يعني I activate الانيميشن، I code it عشان مثلا مشي whatever. راح نخش في التفاصيل بعدين. طيب البيهيفير mechanics which is the most important thing. طبعا I have to introduce Doom, my favorite game. بس هي الانتراكشن بين الاوبجكتس و anything، الانتراكشن بين اللاعب. فمثلا الفايتنج جيمز، لو حد يلعب فايتنج جيمز اكيد راح تعرفوا انه you can damage the other player، بس it's not only damaging، انت you can only damage الجزء الهيرت بوكس. فالهيرت بوكس نفسه اللي هو المكان اللي takes damage، ولو لمستوا بعض ما راح يصير في دامج الا لو صار في اتاك. فهذه انا بس قاعد اشرح كونسبت بسيطه، مو شرط انها هذه في كل الالعاب، بس اللهم صل على محمد. بس قاعد احاول الحلح تفكيركم انه تصيروا تحللوا الالعاب نفسها. مثلا هذه في دوم في رينج معين انه it will activate specific animation مع specific enemies، وراسه راح ينفقع whatever it's gonna happen. فهذه سيكونس بري ميد برا البرنامج. شيء ثاني في هذه الهيرت بوكسز، الهيرت بوكس هو اللي تيكس دامج، اما الهيت بوكس هي اللي تسوي دامج. اذا واحد عنده سيف وضربه، لازم الهيت بوكس حقت السيف توصل للهيرت بوكس حقت الشخص الثاني عشان تسوي دامج. مو لازم نخش في تفاصيل الفايتنج جيمز، بس يعني هل امثله مفيده، يعني ان شاء الله قاعد اعطيكم امثله بس تو انتروديوس الافكار بس تحليليه. طيب واذا ما عندكم اي خبره في السكريبتنج او كودينج اتس توتالي اوكي، مع اني انا ما بحب يعني يو كان دو فيجوال سكريبتنج اللي هي دراج اند دروب وصل اشياء، بس بالنسبه لي اتس جاست سو ماتش سمبلر فعلا انك to just code on your own. انا صراحه تعلمت it's easier to learn coding from Unity او game development عشان قاعد تشوف اشياء تتحرك بدل ما انه you're just printing بس كذا تسوي كود بعدين print. اسهل من يعني it's nice. والحين بحاول اوريكم introduction stuff. طيب الجيم انجنز، ليش الجيم انجنز جدا جميله وبتسهل علينا. a lot of things that are complicated موجوده في الجيم انجن. ايش هي الجيم انجن؟ عباره عن الاشياء المتكرره اللي بنحتاجها في الالعاب زي الريندرينج، انيميشن، مثلا فيزيكس. انا بالنسبه لي اكثر شيء انا شكور له في الانجنز فيزيكس وريندرينج. الريندرينج هو الجرافيكس، انه كيف يعني عندك اوبجكت بس كيف rendering it معناته انك تحولها الى صوره something that can be shown.
عشان الموديل نفسها في الحقيقه هي عباره عن ارقام. فكيف تحول هذه الارقام الى صوره؟ يعني حرفيا millions of lines of code to do الريندرينج. فتhank God الحمد لله نحن مو لازم نسويها. وحرفيا دلع يعني. ايوه نحن الجيم ديفلوبرز وهذه الجيم انجنز، او على الاقل يعني الناس اللي كتبوا الجيم انجنز. بس فعلا it's very complicated الريندرينج. او it's not complicated, rendering efficiently is extremely complicated. فيا صراحه there is no excuse. You can literally drag and drop عشان تسوي العاب، فالامور بسيطه باذن الله. طيب نرجع على سالفه انه الجيم انجن هو المطبخ ونحن ندخل اغراض من برا. images, audios, animations, 3D mesh، الصور اللي هي الانيميشنز نفسها، او الانيميشنز ال 3D، او المش ال 3D، SWAT whatever. الكود ما بنكتبه جوا، نكتبه using VS Code or whatever. بس خبروني على فكره اذا حملتوا وفتحتوا يونيتي او عندكم اي مشاكل. yeah let me know. طيب فزي ما قلت we combine الاسيتس جوا يونيتي and to make الجيم objects. فالجيم objects عندها different components زي ما قلت، يعني you have images or whatever. صح على فكره انا صورتي موجوده ولا مو موجوده؟ ولا من طول الوقت ما كانت موجوده؟ انا مشغل الكاميرا من زمان وقاعد اشر بيدي. ما في كام. والله اوكي. انا قاعد اشر بيدي. اوكي عليك خلي حفاظ. لا لازم. طيب لسه ما في كاميرا. This is weird. يا لسه ما في. انت تشوف نفسك؟ اوكي عشان انا قاعد اسجل في OBS. hold up. قاعد اسجل في OBS ف you can't have two cameras at the same time. فلو I stop recording exit. We are recording this session. I know you're recording بس خلاص انا back up. I like to record. OBS no. عاد مو شغال اليوم. طب is it okay if I leave and come back عشان احس مهم. دقيقة. بس بما انه واجهنا التكنيكال ديفيكولتي حاولوا في هذا الوقت تنزلوا يونيتي وتفتحوها. افتحوا البروجكت يعني انزب البروجكت، بعدين جوا البروجكت زي ما قلت بدو لايسنس. يونيتي is free بس if you have a يعني في برو يونيتي برو gives you features، وفي نفس الوقت اذا عندك مكسب من اللعبه لازم تعطيهم نسبه. فهذا المختصر. ايوه وفي Unreal Engine is open source 100%. طيب نرجع. ف الله يخليكم نزلوا يونيتي عشان بعدين في الجزء الابلايد نبدا نشتغل. اوكي فارس. I'm doing research for GitHub. يعني I'm just looking at different stuff. These are mine and these are research. طيب فارس, if you want to leave and rejoin, you can now. Yeah. Okay. I'm gonna answer any question. أي أحد عنده سؤال يقدر يسأل. إذا البروجكت ما يفتح عندك بسبب الفيرجن, أنت محمل فيرجن جديد ولا عندك يونيتي من قبل؟ أوكي حقك جديد. طيب let me check. خلينا نشيك الفايلات.
اوكي ان شاء الله في صوت وفي صوره. عشان انا كنت شايف صورتي في الكاميرا من OBS عشان قاعد اسجل في البرنامج الثاني and then فانا مفكر خلاص موجود على زوم but no راحت علينا. anyways يلا بسم الله نبدا. let's share screen. post disable share screen. يا هادي I need privileges please. اهلا وسهلا. طيب هادي ترى I lost all privileges الحين. I need to record. I need to share screen. كل الأغراض. Okay. Yes, I can share screen now. نسوي screen 1 كذا نختصر المشاكل. طيب فشايفين الشاشة؟ Okay, let me just check Unity. فعندنا Unity. We have everything else good. خلاص أتوقع we're back in business بإذن الله. يلا بسم الله. نكمل. سلايد شو. يونيتي ما فتح معك، ايش المشكله عندك؟ عموما اسالوه حاولوا تفتحوا يونيتي عشان الكودينج بارت عشان ما قاعد يحمل ملفات. اوكي خلاص خليه يحمل. اوكي just one last thing. اوكي زي ما قلنا راح نجمع كل الاغراض في يونيتي، ويونيتي هو الجيم انجن هو المطبخ وراح نجيب الاغراض منه. Another concept is prefabs و templates اللي هي ايش template في العربي؟ نماذج. ايش؟ نماذج. لا مو نماذج. نماذج بروتوتايب. ايش الكلمه حقت الفخار؟ ناسي الكلمه. قالب. الله عليك. يس قالب. فهاي قوالب بيسكلي بتسويها مره واحده. مثلا عندك شجره تقدر تقطع شجره، تقدر تحرق الشجره، بس انه اشكالها مختلفه. فانت ما راح تقعد تبرمج الشجره، كل شجره راح تبرمج شجره واحده وبس خلاص just drop and place it. ويمكن تضيف one small code انه عندك مثلا 50 شجره و you choose one randomly من هذه الاشجار. اوكي so technical concepts هذه اشياء احتمال تكون specific to Unity، بس let me give you some example على اللعبه اللي شفناها قبل شويه. راح ارجع على الموفمنت ونشغلها مره ثانيه. اوكي فنقدر نلعب في الماوس بس في نفس الوقت we can use الكنترولر. هذا البنفيت. left right stick is not working بس you can still use it. خلينا نلاحظ انه as we're moving الحين هذا الجزء حق الموفمنت. يس اوكي ف this code is حق اللاعب. ف we do two things in this code هو الموفمنت والروتيشن. ف we need to aim في الاتجاه الصح. اوكي فشيء ثاني كويس في الجيم انجنز انه مو بس عندهم AI مانجرز ومانجرز للجرافيكس والفيزيكس، عندهم انبوت مانجرز. الانبوت مانجر انه مثلا تقدر تسوي تشيك للكيبورد، هل الكيبورد ضغط فوق او يمين او تحت او يسار. بس في نفس الوقت ليش تقعد تسوي مليون اف ستيتمنت، واحده للجوال، واحده للجويستيك، واحده بلاي ستيشن 4، واحده للبلاي ستيشن 5 الى اخره. سو ما في داعي مثلا انه to redo that. That's why we have an input class وفي get axes. هذه راح يجمع لك كل الاكس بوكس والبي اس 4 والسويتش وجوال، هذه كلها axes. اذا مو عاجبك يعني if this is confusing what you can do is تسوي if statement. اذا اللاعب ضغط اذا الشخص ضغط يمين تسوي left، قصدي يمين. واذا ضغط يسار فوق تحت فتسوي if statement لكل واحده وخلاص تحركه على حسب هذه. بس هذه الفكره. اول شيء نسيت اشرح ايش هي الابديت فانكشن. الابديت فانكشن runs once between frames.
فقبل الفريم ما ترندر، يعني اللعبه طبعا فريمز، قبل ما تشتغل الفريم راح يشتغل كل الابديت، every single frame راح يشتغل ابديت. فقبل الابديت ايش نبغى نسوي؟ we want to do الموفمنت والتيرنينج والانيميشن. طبعا you can do it في ترتيبات مختلفه. ايش عرفني انه we want to do الانيميشن now؟ عادي maybe you can do الانيميشن later، خلينا ما نركز عليه. بس الموفمنت فاخذنا الفاليوز، كم الفاليو حق اليمين واليسار، كم الفاليو فوق تحت الفيرتيكال، we pass it to الموف اب. هذه كلها custom functions احنا سويناها. بس هذه الفانكشن اللي هي update this is built into Unity. فاذا تقول لي ايش دراني انه في شيء اسمه update، مو بس في شيء اسمه update، في late update fixed update start away، في اشياء كثيره. بس انا راح اشرح لكم اهمها. كيف تعرفها؟ انا لما بدات كودينج كنت بتلخبط انه يقول لي update، ايش عرفني انه this thing exists؟ بعدين next tutorial يقول لي في شيء ثاني. فبس اليونيتي documentation، الدوكيومنتيشن حق يونيتي you can just open it. Just check ايش البيلت ان functions حقت. It's called mono behavior. Mono behavior class. That's what the thing is called. طيب فالmovement what do we do? We have multiple ways to do الموفمنت. طيب خليني اوريكم نرجع and let's notice يعني بفضل لو عندكم يونيتي عشان تشتغلوا معي، او على الاقل تستكشفوا وتحسوا ايش اللي قاعد اقول. ف everything so small. طيب نلاحظ لو حركنا اللاعب عندنا component اسمها transform. هذه الترانسفورم جوات البوزيشن والروتيشن، و we can rotate we can scale x والy والz. كل واحده it's a 3D vector، يعني كل واحده عندها x و y و z. هذا التايب حقها. ف what we can do is مثلا هدفنا انه نحرك اللاعب قدام. اذا اللاعب ضغط قدام نحرك اللاعب قدام، وورا كل شيء. ف we want to take a mix of this حسب الانبوتس. One way to do this is to use the transforms. فراح نقول let me skip one slide. في الترانسفورمز ايوه في الترانسفورم what we can do if we want to move it لازم تجيب الفاريبل نفسها. ف we'll talk about that later. بس you want to access the transform. جوا الترانسفورم في البوزيشن، جوا البوزيشن في x. So you say transform that position that x. This is how you access الفاليوز نفسها. يعني الobject oriented programming صراحة أسهل بكثير if you have something visual like this زي Unity. بالنسبة لي حسيت it was extremely helpful. Just give me a moment. راحت الشات. فيا طيب هذه الافكار. شيء ثاني we have something called rigid body. الريجيد بادي مسؤول عن كل الفيزكس. فاذا ما حطينا الريجيد بوديز وحطينا objects ما راح تطيح، ما راح تتحرك، ما راح تتحرك. ف that's what the rigid bodies are made for. So معلش oh boy اليوم خبصة فاعذروني. طيب فهذا النوع من البيهيفير. ف what we can do is either use a transform dot position and then we change the x وال y, or we can use if you do this حرفيا بس راح يتغير البوزيشن حق اللاعب. بس sometimes you don't want to change the position عشان تخيلوا عندك حيط if you have a wall ما تبغى تغير البوزيشن يصير جوا الحيط او ورا الحيط، يعني you don't want to clip، ما تبغى تغير البوزيشن يرجع ورا الحيط. ف what we do is we use a rigid body. الريجيد بادي مسؤول عن الفيزكس والكوليجنز، فهذه المشكله ما راح تصير. فالار بي هو الريجيد بادي. how you get الار بي انا معرف it's a variable فوق، بقول انه get الريجيد بادي وبعدين I access it. هذا الموفمنت is just a 3D vector. في object اسمه vector ف it just has 3 values x y z. ف you just set ال x as اليمين يسار والz والy ما نبغى يطلع فوق تحت، نبغى يتحرك قدام وورا اللي هو z. بعدين you do normalization او بعد times speed times delta time. فخليني اوريكم السبيد مثلا. خلينا نشتغل. دقيقة don't maximize on play.
اوكي، فقاعدين نتحرك، وطبعا البوزيشن از changing. شيء ثاني انه if you change the speed حركتي راح تصير اسرع، يعني if you change it a lot بصير اسرع كثير. ف this is a variable، انا معرف هذه الفاريبل somewhere outside. This is the code by the way. هذا هو الكود اللي انا قاعد اشرح لكم اياه. هذا الكود this speed variable is مكان فوق حطيته and we just يعني اذا تبغوا التفاصيل بعدين اسالوني وبشرح لكم التفاصيل، بس عشان ما الخبطكم الفكره عادي كلها values وقاعدين نعدل في الفاليوز. ف rigid body dot move position ونحط النيو position that we want. ف it's the current position اللي هو transform that position which we get هناك and then plus الموفمنت. فالموفمنت مثلا تكون صغيره يمشي قدام شويه، فنحط this position plus تكه. ف that's what this is. الترنينج مثلا حسب الجويستيك تاخذ الروتيشن حق الجويستيك، والانيميشن حسب الكومبوننت حسب كيف تسوي الانيميشن. بس بيسكلي في جزء ثاني مختلف تماما مسؤول عن الانيميشنز، وانت بس لازم تقول له لو سمحت سوي انيميشن. فراح نقول له مثلا set boolean اللي هي boolean is true false is it walking we set it to this value. This value طبعا is if speed اذا كانت صفر don't walk. This will be false. You know, if this is 0 or this is 0, then it is. If this is not 0 or this is not 0, is walking. بس أرجوكم أحتاج نوع من الفيدباك. I think maybe we should take a break now. وبس لو تسألوا أسئلة عشان أقدر أجاوبكم، خاصة إنه لسه شكلكم ما نزل في يونيتي. This might be a good time إني أجاوب أسئلتكم وأساعدكم في يونيتي. فبليز إذا اسالوا اي سؤال، هل الامور واضحه؟ هل اخش في التفاصيل اكثر؟ عشان لسه ما دخلنا في اليونيتي اديتور. we can make a simple game from scratch. بس ابغاكم تكونوا متابعين معي مشغلين يونيتي. اذا ما تبغوا تشغلوا يونيتي بس تبغوني تشوفوني احرك يعني اخبص that's fine. اللغه لا مو C++، it's C sharp which is very close to Java, very close to Java. هي .NET. Where can I find the files? Which files? في رابط لل دقيقة. Okay, let me send them again. هذه الجوجل درايف. This is that. Paste. أيوة. هاي الروابط. No, there is one other language غريبة. لا في جافا سكريبت. You can do JavaScript. وفي شيء ثاني غريب ناسي ايش اسمه. Not Go. Something weird. بس هذه الأغراض ليونيتي. بس في Unreal Engine you can use C++. يحتاج حمل فيجوال ستوديو؟ لا ما يحتاج تحمل فيجوال ستوديو، حرفيا you can use Notepad. بس أنا بالنسبة لي أحب فيجوال ستوديو كود which VS Code which is simple and nice. بس مو لازم حرفيا لو تفتح Notepad تقعد تكود it's fine. بس أكيد راح يساعدك السنتكس highlighting. يعني لسه عندي كلام كثير أقوله بس أحب في النص بس يكون في نوع من الانتراكشن، أحد ياخذ المايك يسأل أسئلة. anyone. هل حملتوا يونيتي مثلا على الأقل؟ يس أنا ودي أسوي بروجكت خفيف من الصفر، بس حملوا يونيتي أول وأحد يتفاعل معي يعني خليني أعرف أنتوا وين وصلتوا. افتح الملف. أتوقع في طريقة أسهل من أن نفتح ملف. يعني I think you can do file open scene and then you choose you do file open scene. طيب بعدين go to sleep shooter اللي هي الفولدر and then you go to assets scenes and then تفتح scene. اوكي ف sleep دقيقة sleep shooter slash assets slash scenes slash scene 01.unity. open this.
طيب وبرضه يعني بفضل لو عندكم اسئله كيف تسوي شيء فلاني، هل في اشياء مو واضحه. اذا لا خلاص بس راح I'll just lecture بس I'll lecture و I'll just explain stuff. fair. احس we did enough non-technical stuff. I think we should go to technical stuff. طيب فبما انه فتح معاكم يعني شوفوا you can العبوا شغلوا غيروا you can change the files. If you notice مثلا هذا اللاعب، فهنا الجيم objects everything is a game object فين كل شيء. we can then do go to the components. فمثلا هذا السكريبت حق الموفمنت، if we double click it will open it. this is the movement script اللي وريتكم اياه. very similar بس يعني شوي مختلف، انا بسطته. احس حالي معلق صراحه يعني. هل بس اكمل اشرح ولا عندكم اسئله؟ I think this demo has too much info especially for beginners. انا اوكي ما بدي اياكم تدخلوا بالتفاصيل، بس تحركوا ما تفهموا ايش قاعد يصير. بعدين راح نسوي ديمو بسيط يعني لعبه from scratch بسيطه جدا. بس I just want you guys to see انه every single thing is a component. فالان يعني الانيميشنز are a component. if you have an animator, when you have a single animation تحط animation. if you have multiple animations تحط شغله منظم للانيميشنز. this is the animation controller وكل controller عنده اشياء. what I'm saying is تقريبا اي شيء بتفكر فيه موجود اصلا في component. الcollisions how to do cubes مثلا. خليني اسوي لكم شغله بسيطه. هل اعدل على هذا المشروع ولا نفتح مشروع جديد from scratch new خلاص. طيب فكل احد فاتح هذه you can play around with it, increase the speed. if you go down يعني تنزلوا تحت في الprefabs F prefabs you can drag and drop things. دقيقة مو هذه drag and drop enemies. just يعني استكشفوا فكرة انه building الماب. طيب فخلاص if you want what you can do is new scene. فافتحوا البرنامج control N new scene, don't save. الحين now we have a new scene. this has nothing, but it's not inshallah not too much info for beginners. The only thing we will have is a light إضاءة و main cam. if we press play nothing happens. هل كلكم وصلتوا هذه المرحلة إنه we get to new scene؟ okay. أنا منتظر 5 ما راح أكمل لين ما تقول 5. صرت 3 4 no. طيب أيوه برنامج بيقول لي not valid. تأكد إنك نزلت نفس الفيرجن exactly من اللي حطيته from Unity. اللي قاعد يواجه مشاكل يسألني وأنا بحاول أجاوبهم. بس we'll try to start. طيب فالناس اللي عندهم إياه شغال تو فتحت اللعبة. طيب عادي خبص وبعدين حول أنا. it's just file new scene. اللي ما وصل just file new scene. طيب الحين راح نبدأ نعدل في النيو سين. what you can do هنا كل الأوبجكتس اوكي. you can create new objects right click وهنا الأوبجكتس not valid 2019. ايش اللي بيقول؟ ايوه يس انا اعطيتكم exactly الفيرجنز اللي تنزلوهم.
اللي هي في الروابط. هذا البرنامج المشروع مو شغال في الليتست فيرجن، فاعطيتكم اكزاكتلي الويندوز والماك ايش تنزلون، برسلهم مره ثانيه. اوكي عشان ما نضيع وقت let's get back. طيب فالحين we can create new objects. You can create an empty object which does absolutely nothing. let me delete it. الحين if we press play ايش اللي بيصير؟ nothing. هذه اللعبه، هذه الشاشه حقت اللعبه. nothing happens، بس انه نقدر نشوف السكاي لاين. طبعا you can disable sky line and stuff. هذه موجوده في الديفولت، موجوده في السيتنجز حقت الكاميرا. بس at least we can see something. طيب ف if we right click create 3D object مثلا cube. فالكيوب now is somewhere in the 0 0 0 في البوزيشن يعني. في احداثيات XYZ، فغالبا نشتغل في الصفر 0 0 0 somewhere close to that. But if you go you can move this. اضغط على الكيوب نفسه so you can access كل الاغراض. ف if you notice we have a box collider، هذا المسؤول عن الكوليجنز نفسها. mesh render هذا المسؤول عن it's visual you can see it. اذا طفينا المش ريندر خلاص اختفت. هذا الفرق بين الاوبجكتس اللي you can see them واللي you cannot see them. فاذا شغلناها خلينا نشوف ايش بيصير. nothing happens. الحين شغال اللعبه بس مو قاعد يطيح. ف if we want to add physics you have to add a new component. دقيقة تصدق I actually can't access my. خليني بس اغير الحجم 150 عشان it's too small. طيب رجعنا. ف ايوه ف we go to الكيوب add component. فهنا ال add component you can there's all kinds of components navigate. بس اذا انت عارف اسم الكومبوننت مثلا let's go to physics and then مثلا البوكس كولايدر. هذه البوكس كولايدر كانت في الفيزيكس. بس what we want is a rigid body. ف what you can do is type rigid body and choose a rigid body. I'll type rigid body في الشات كتبت لكم يعني. ف if we choose a rigid body هي مسؤولة عن الجرافيتي. ففي use gravity check. فإذا شغلناها خلينا نشوف ايش بصير. قاعدة تطيح. اوكي ف now we have gravity. طيب خبرونا ايش نوع اللعبة اللي بدكم نسويها. طبعا we can't do anything too complicated، بس على الأقل مثلا نحرك الشخصية. أو what you can do is actually أبسط شغلة إنك to do physics. GTA الله أكبر. You can do that. You can do GTA يعني with by merging a couple of games. Slide cube platformer. Platformer actually عندي مشروع ثاني. I can open that for you. Platformer actually مو صعب. Something like Mario. Okay. Simple movement maybe. طيب let's do 3D movements على السريع بعدين platformer. طيب فنحن نبغى أرض. الأرض اسمها plane. ف we can do create 3D object and then في شيء اسمه plane. خليني أكتب لكم إياه اسمه plane. So create plane. فالplane تأكدوا البوزيشن حقه ما يكون فوق الأوبجكت، يكون تحت، قصدي تحت الكيوب. والبلين ما نحط عنده rigid body عشان ما يكون في physics. وشغلناها طاحت. اوكي now let's try something else. copy paste معلش الكيوب copy paste يعني duplicate الكيوب. ف رحنا على الكيوب وكل واحد نحركها شويه. how do I add plane? right click 3D object plane. ف right click is to create any object. فخلينا نحرك الاغراض او هذه نحركهم او فوق بعض مثلا if you want to move them وتشوف انه في physics يعني. هذه عشان to use ال in game physics. فلو شغلناها المفروض تطيح على بعض. ايوه فناو we have physics. طيب how do I add plane? Yeah. If we want to add behaviors زي ما اللي قلنا من قبل. ف let's take one of these cubes
بدل ما نخليه كيوب خلينا نسوي سفير. اوكي 3D object sphere، وهذا السفير هو اللاعب. الحين صراحه انا مو عاجبني اللون directional light، اتوقع اللايت لونه اصفر او ما ادري عن الزاويه، ما ادري، بس this is a bit weird، لونه اصفر بزياده. يعني you can go to the light change كل البروبرتيز يصير ازرق. صراحه this looks kind of nice. بس مو مهم التفاصيل. خلينا نسوي نيو سفير عشان بس نفرق بينها وبين اللاعب، بين يعني السفير راح تكون هي اللاعب. فرايت كليك create 3D object sphere، نروح على السفير and we want to add some code، فنحط add component new script و give it some name. فمثلا اسمه move. خلينا نقول add طبعا اللي مو ملحق انا جاهز اجاوب اي احد، فرجاء اسال. how do I move the camera؟ go to the camera main camera حرفيا move it. if to go يعني شوف هنا هذه الكاميرا قصكم you middle mouse button to move and if you have an object selected press F و F راح it will focus on it. فالمين كاميرا مثلا هذه المين كاميرا and you can just change ال X وال Y وال Z. طيب قبل ما يخلص الوقت خليني احاول let's try to do some behavior. فهذه السفير let's add some behavior. قلنا حطينا add component بعدين new script. So we added this new script عنده move. اللي عنده النيو script يقول please. تمام. لو احد منكم يتطوع ويشغل المايك بس عشان اكون على الاقل قاعد اتكلم مع شخص يعني فاست بيس، عشان مو كل شوي انتظر ولازم تكتبوا وكذا. what you can do is في السكريبت double click هذه when you double click it راح يفتح في الديفولت editor whatever the code editor is. اهلا وسهلا. يا هلا، ما ادري تسمعني. انا سامعك. انا مو شايف ايش اسمك دقيقه. وليد. وليد اهلا وسهلا. اولا شكرا لك انك طيب كيف فتحت السكريبت بس من جديد؟ ايوه ما في مشكله. So we added the script and now the script double click it and it will open it. طبعا هذا الفايل مانجر اللي تحت على اليمين فيه كل الملفات وكل الاغراض. مثلا you can import audios and اغراض stuff. طيب ف we double clicked هذه and now we opened in the default editor. But this is our default editor. What we can do now is نبغى نتحرك اول ما اللاعب actually what can we do؟ خلاص movement. ففي الموفمنت في code I'm just gonna copy it and paste it for you guys. بس basically we want to في اكثر من طريقه زي ما قلت. What we can do is هذه ال X وال Y وال Z we modify these values. But if we modify these values directly we use transform.position.x. تمام. So أول شيء let's get the input from the user. فالinput it looks like input.get axes and then we say horizontal. هذه معرفة في مكان ثاني. I'll give you guys the code. بس get axes and then vertical capital. Okay, ف h equals this whatever يعني هي في الحقيقة float و float d equals this. We're just getting values. If what you can do is you can debug.log I believe h equals plus h.toString. But we can print. ايوه صح نسيت اقول لكم انه how to print. This is how we print debug.log and then طبعا تحط الstring زي جافا. Let's go to the console. هذه الكونسول هذه الاوتبوت يعني where we print stuff and then we press on the game عشان نكون focused on the game and then نتحرك. فإذا لاحظنا أنا قاعد أتحرك استخدم مثلا هذه values. These are the values we are getting. فيا يمين يا يسار.
I hope you guys actually لا معلش بعطيكم الكود لسه. Here's the code. وشوفوا لو you put it inside update. Update happens every single frame. طيب الشيء الثاني what we want to do is we want to in this case modify the transform dot position. زي ما قلنا هذه الترانسفورم ف we say my transform اللي هو whoever has the script dot position ففي dot x y و z we can ممنوع انه to modify these directly. You can't say x equals h or plus equals h. ممنوع. For what you have to do is recreate a new vector. The type of the position هذه معلومات يعني I don't expect you guys انه تكتشفوها من اول مره. هذه الاشياء اللي frustrating شويه بس انه مع documentation مع examples خلاص توضح. Equals new vector 3 ففي vector 3 اللي هي 3D vector وفي vector 2 اللي هو 2D vector. طبعا it's not called 3D vector عشان في ال variable names you can't actually رقم في البدايه. New vector 3 and then you put the values. فالvalues هي راح تكون x y z. x y z. طبعا we don't have these values بس قولوا لي ايش فين احط ال h وفين احط ال v؟ في ال x وال y ولا y و z ولا x و z؟ ال x وال y. طيب let's x هنا و y هنا وال z ايش نسوي فيه؟ maybe define another Zero. But here's the thing. ترى ال z is the depth and y is up. But now what happens when we move? Actually, معلش. We can't do this. We have to do plus equals. We're not setting this value to 0. We're adding 0. So if we do this, طبعا تقدر تستخدم الأسهم. أيوة الحين فوق تحت هذا تطلع فوق تحت. But we don't want to do this. Actually, the y should be 0. وال z هو الدبث. This should be هذا. اللهم صل على محمد. يقول لي fix compiler errors before يعني ابدا اللعب. Yeah, because you have some compiler errors. طيب اجي بنسخ الكود من عندي. Yeah, خليني اعطيكم الكود الجديد. And we'll notice that this code actually is too fast. But this is the code. حطوا جوا update. But what we want to do is مثلا خلينا نقول ضرب 0.2 f I think. أيوة. f عشان float and you can't do 0.2. This is a double and if you put f it's a float. طيب. But instead of multiplying this by some fixed value, what you can do is الحين خلاص قاعدة تتحرك. بس الكاميرا مو قاعدة تلحقها وفي مشاكل كثير. Something nice to do is شايفين ال public aspect. So what you can do is نحط شيء اسمه speed. So we do مثلا speed مثلا float speed equals 0.2 f. Column. But this is good. But it would if there's a cool thing in Unity if you say public بتصير actually هذه اللي فوق واللي تحت. actually خليني اعطيكم الجزء اللي جوا كامل. Okay, what happens is now لما ندخل على المove script لاحظ انه صار عندنا new parameter. We can change this. ونحن قاعدين نلعب we can modify it عشان نقدر نجرب فيها. مو كل شوي طفي وشغل الى اخره. One more thing. We want our sphere to have physics. But to have physics we do add and then في physics rigid body. نفس اللي سويناها من قبل. So you say rigid body. You don't have to navigate جوا تدخل جوا وحط اشياء بس فوق يمديك تكتب rigid body. الاشياء اللي قاعد اقولها مره extremely specific to Unity. So let me know إذا بدكم أشياء theoretical ولا أشياء specific to Unity, how to use Unity. طيب, now we moved stuff, بس عندنا مشكلة إنه يعني شوفوا. طيب, الحين نزلت الكورة, قاعدين نتحرك, بس
the إنها it's not affected by physics at all. يعني it's going right through them. هي أقوى منهم مليون مرة. what we want to do is we want to use the physics. That's why we don't بالعادة we don't نغير transform directly. We use the physics. one more thing is we use we need to get the physics component اللي هي rigid body. We do something called on awake. ايش هو؟ ممكن تعيد؟ طيب فبالعاده بنسوي awake on awake يعني awake و start بيبداوا في البدايه بس awake تبدا قبل. What you can do is rigid body equals get component rigid body. We'll have a rigid body and then for just define it rigid body وخلاص now inherit members component that rigid body. Oh, interesting. أجل أتوقع we have rigid body already access. No, we don't have that. خلاص الكلام القديم سليم. فالحين now we have access. ما أدري إذا اشتغلتوا في الويب development بس in JavaScript عادة you need to do something to access ال elements اللي جوا الويب page. هذه نفس الشيء يعني query selector or get elements or whatever. فهذه get components and you give you say get أول component rigid body. This is going to get you this component. But once we have that, instead of doing this, what we will do is rigid body dot move position. You can use move position, which is moves. Add force, which does the physics أكثر. I like move position. بس البوزيشن راح يكون current position plus new position plus الحركة حقت اللاعب plus هذا الشيء ضرب السبيد. we can use this. خليني أعطيكم الكود. And then let's do something interesting إنك لو صدمت في ال boxes. Okay, hold on. طيب. Say if you hit the boxes بعدين خلينا نخليها إنه the boxes disappear. طيب. الحين تحس إنه في فيزيكس شوية على الأقل فيه نوع من المقاومة. إيش كمان في أغراض وبرضه بالعادة we would want the main camera to follow the object. بس قولوا لي مثلا إيش أشياء نسويها مثلا نخلي أنا الحين عندي فكرة إنه أول ما نصدم في الكيوبز تختفي الكيوبز. We can do that. إيه بس أنا عندي سؤال لو سمحت قبل الغلط. تفضل. الحين إحنا سوينا awake عشان بس نسوي الجت يعني awake و start happen في البداية. Awake happens when something exists. يعني this exists. Sometimes على فكرة they don't exist من البداية. They exist. You spawn them. زي enemies you spawn them. Awake happens as soon as it exists. Start happens as soon as it is enabled. But if it is disabled but it exists, awake will be called. أول ما it gets enabled, start will be called. عشان نخليها يعني تتحرك لما تصدم بالأوبجكت الثانية هذه سالفة awake is about accessing the rigid body. If you don't do this part, هذه variable we don't have access to it. بيطلع لنا error. بس transform هي الوحيدة اللي we have access to it all the time. Transform is a special case. فوق النظام. Okay. What we can do is في collision when we collide with other cubes, we can make them disappear. في anything that has a collider, sorry. What we can do is we can detect the collision. فزي في update في void on معلش comment ولا ايش كان اسمها collision 2D on collision
enter something like this and then collision مدري collision something let me just Google this quickly. Unity on collision enter. Something exactly like this. فهذه نحطها. I can give it to you guys. فطبعا الاشياء اللي جوا انساها بس يعني this is not what we have. We don't have an audio source. Actually that's a good idea. كل ما صدمنا في الاوبجكتس تطلع صوت. ف what we can do فوق we need another component. كيف نطلع صوت؟ we need component. فaudio نسوي audio اتوقع audio source. خليني اعطيكم اسمه audio source add component audio source. So with this audio source we need to choose a clip. فانتوا نزلوا download your favorite ما ادري نزلوا اي شيء. I can give you a link كذا على السريع. بس تصدق we already have المشروع حقي impact splat. So let's just نشغل هذه. Okay. We can use impact splat. Where do we get this? Go to assets. Splat. فالحين عندنا we go back to the sphere. والsphere عندنا audio source. But this is something that allows us to play audio. في settings كثيرة priority volume مدري ايش. بس the only thing we care about right now is the audio clip. هذه أهم واحدة. So you can either drag الaudio clip. دقيقة. ايش اللي قاعد يصير؟ اتوقع MP3 is not acceptable. Okay. Maybe explosion. هذه نشغلها. خلاص we can use explosion. You go to هذه. You can either drag the explosion and it will work, or you right click the context وتختار it will show you only the available stuff. Explosion 4 مثلا. الحين play on awake. شوفوا لما نشغلها. Okay, code has issues. Comment. Okay, نرجع. فلو شغلناها too loud. بس يلا نوطي الصوت. Volume أتوقع 0.2. طيب it will play because it plays on awake. فنحن we don't want it to play on awake but we want to activate it at any point. let's save this. معلش let's save this. We go back to the code. So far هل أنتم متابعين معي من ناحية not the code فقط this part. بس we added audio source زي ما حطينا rigid body وحطينا الصوت. أمور تمام؟ Cool. Hold up chat. تمام. بعدين yes. So and then we need audio source dot play. We don't. This variable is not defined. Just like a rigid body, we have to define it. So audio source. Name it whatever you want. But listen, this audio source is not defined. We have to go inside. Awake or start. بس يعني يفضل awake. Get component of type audio source. Call this function. معلش audio source. This thing. Okay, now we have the audio source available. What we could do play. I think play works. خليني أجربها وبعطيكم إياها لو اشتغلت. Wait. أيوة. طيب. I think مو قاعدة تشغل الصوت طول الوقت عشان هي لامسة الأرض أصلاً. أنا أشوف في condition لازم يكون الماgnitude over 2. ما أدري يمكن يكون السبب. You can do something like that. بس هي مو قاعدة تشغل الصوت طول الوقت. بالعكس I'm expecting it and I will do that. إنه أحط صح. أوكي معلش. Exactly. أيوة. الحين لو رجعناها. It will play all the time. أيوة exactly. But that's why they have this condition. relative velocity, magnitude, whatever. هذه properties إيش دراني إنها موجودة؟ أنا ما بعرف. I have a good IDE. Thank you for my IDE. قل لي إيش الكوليجن؟ إيش الخرابيط؟ ما نحفظ
حفظ لا. Okay, يا اما go to the documentation just like I did. I just googled it و just check it. Speaking of googling stuff, خليني اعطيكم الكود اول شيء. هذه الاف ستيتمنت من هذه اللي جوا المونو behavior. Okay. Cool stuff is that يعني I really want to stress فكرة إن things don't come from the from within the editor. فبحاول أعطيكم يعني let's download stuff and put them in the game. Can someone please send me some link for مدري what stuff do you guys want to put, some 3D objects we want to put in the game بدل ما نحط ال sphere أو الكيوب أو كل شيء نغير reskin the game نحط skins. If anyone has any 3D models, I think we can just Google it يعني. Free 3D models دور for Unity specifically. الله أكبر. طيب let's see. Game ID HTML إن شاء الله تكون no sign up. OBJ, I'd like OBJ. طيب zip خلينا نشوف الزب جواته. I think Unity only accepts OBJ up. I don't know if that works بس خلينا نجرب. Rigged and game ready. Oh, let's go. If this has animations this will actually be really cool. بس يعني لاحظ انه ما راح يشتغل until we لازم نشغل الريج. We activate the animations using code. بس ايوه .obj خلاص this will work باذن الله. Okay, so انا في الداونلودز ثواني دقيقة. So هذا البروجكت at this point at the bottom هذه كانها بس file manager يعني زي الاكسبلورر العادي. Okay, actually no, not zip, the unzip. Extract here. بعدين wolf game ready. بس so far كيف عجبكم يعني؟ هل قاعد اجاوب اسئلتكم انه how do games work؟ بالعاده I would go more in depth بس ما بحب اخش في العميق والناس ما يكونوا مركزين معي. ف I prefer انه نكون حبه حبه وشغله تكون مركزين مع بعض. Blender could be found. ايش هو؟ والله كنت اقول ان الحاجز يعني ما هو زي ما كنت اتخيل يعني. اوكي يعني الامور واضحه. اوكي تمام. خلاص اجل I'll try to go deeper. هو بس عشان سويت ورك شوب من قبل وكان الفيدباك انه هدي شويه ف maybe that's the case. hey too fast. على فكره هذه حقت الولف I'm not expecting you guys to follow this. اللي قبل بس sphere audio source. الaudio source مو لازم تشغلوه. rigid body and code بس. ف to add الكود اهم شيء الكود add component new script يعني go to the bottom new script give it a new name افتحها double click it to open it بعدين خلاص just edit it paste the code I gave you. Back to this. الولف نفسه actually ايوه there you go. Okay, so هذا الولف بس I don't know if it's rigged. مكتوب انه it's rigged بس برضه if you notice الالوان غير. ف each object عنده animator as well. Actually this is cool. Runtime animator controller. طيب. Okay, in that case let's actually activate this. Enemy AC. If we actually go to the animator controller, these are what we can يعني هذه transitions. And okay, any state can go to death, idle, entry, move. I think you need to idle first. بس خلينا نشغله and let's see what happens.
Okay, this is not big enough. It's actually not moving. So نشوف الكونسول what's happening. No, I am not impressed. This seems to have almost everything we need. At least خلينا نحطه جوا الsphere. Drag it inside the sphere. And just make sure to reset the position عشان يكون. What we did is أنا حطيت 0 0 0 في البوزيشن عشان يكون جوا. And then the sphere نفسها, let's disable the mesh. But now that we disabled the mesh, the render نفسه, we won't see it, but it will still act as a sphere عشان عندنا the sphere collider. But if we actually go inside, تحركنا, it will roll. فهذه عشان we use the sphere collider. بس في نفس الوقت what you can do is you can freeze the rotation. Exactly. Freeze rotation X و Z. But we want to still be able to rotate around the Y axis. For now, should be all good. ما ادري الذئب عندي يطيح تحت البلين ما ادري ليش. Make sure in the plane is not too high. Oh, okay. How can we make things bigger? Just select it وبعدين يغير السكيل. Just change the scale. Let's do one more thing. أنا الكاميرا مزعجة الصراحة. وأنا راح أطفي الأوديو playback برضه مزعج بالنسبة لي. One thing we can do is we can script الكاميرا to follow اللاعب. في concept إنه شايفين زي ما حطينا الولف جوا السفير. زي الدايركتوريز والفولدرز الملفات تدخل جوا. And you can have nested directories and nested objects. عشان لما الكبيرة الparent لما يتحرك كلهم يتحركوا مع بعض. What we can do is we can put the main camera inside the sphere. But this way, when the main camera, when the sphere moves, the main camera will move. But there is a problem, and if the player rotates, then the camera will rotate as well, which is something we don't want. But let's just see how this works. في نفس الوقت أنا بس شوي راح أحرك الكاميرا عشان يصير أقرب للاعب. And I would like to rotate عشان بس كذا نصير يعني this looks more like a game. بس الأكس أتوقع 0. Yes. كذا يصير. Okay, this is actually a bit weird. Like this is the camera, sphere, and the movement. Movement is all good. Not all good. أيوة all good. I think we should just move everything up شوية عشان الحين هم below the 0 point. هذه نرفعها شوية نخليها at 0. بس I'm actually شوي غريب إنه it's not moving نهائيا. أيوة أتوقع الموفمنت السبيد is it speed too low؟ أيوة دقيقة I freeze the position الله يهديني not freeze position freeze rotation. أيوة now we can move بس قاعد يتزحلق. Okay, but maybe what we want instead of يعني الحين ال X وال Y وال Z they're in weird positions. If you notice أنا لما أضغط قدام يتحرك ورا ويمين يتحرك يسار. What we can do is either invert the controls نفسها أو غالبا الولف نفسه is actually rotated. We can rotate. Is it 90? في شيء 90 تلاقي شيء 90. We can rotate الكاميرا 90 ونغير البوزيشن حقه.
طب اوكي، ايش في ميكانكس ثانيه نبغى نسويها؟ انا فكرت لو أيوه. كل مره نسقع في اوبجكت نخليها تختفي، ما ادري اذا خلاص اختفى نخليها. صدق. Okay. But what we have to do is we have to go to on collision. But this is on collision. We already know how to do this. Hadi, we don't actually have to do this at all. But basically, this is a loop. You can loop over every single thing you collided with. The reason it's a loop, مع إنه كل frame is in one frame you can actually collide with multiple objects at the same time. For each of them, what we can do is أول مشكلة تخطر على بالي, if we touch everything and we delete it, we will be deleting الplane اللي هو الأرض, وبعدين راح نطيح. What we want to do is we want to not delete الأرض نفسها. Somehow we want to detect هل هي أرض, أو we detect only cubes. فنشوف الكيوبز نفسها. What we can do is we can add tags, we can check the name, we can check if it has a box collider. في أكثر من طريقة. I would not say it's a good idea to check if it has a box collider عشان احتمال عندك objects ثانية that have box colliders. You could see if it has cube in the name, which is also not a good idea. Usually we would use tags or layers. فمثلا هذه we would add a new player, destroy on delete. But for now خلينا نسوي شغلة بسيطة. Let's detect if the thing has a box collider or not. First we need to get the objects. احنا عندنا collision objects. The collision objects أتوقع they have you can get the object نفسها. So for each object in collision for each collision, and then for each collision we want collision dot I think اسمها معلش contacts, and each contact will return contact point who we want the game object that we collided with. So معلش collision dot game object, but this is the other object. This ايش اسمه, what I said is you can have multiple contact points, and for each game object this function will be called once. The other collision dot object we can do without checking anything. Dot أتوقع مش remove, destroy, disable. No, I think it is destroy. ما ادري, خلينا نجرب نشوف ايش بيصير. I think that's what we do. ما ادري, عندنا الكود مختلف. Yep, it is definitely destroy. معلش, I think الحين دخلت على اليو. اوكي تحركنا, ايوه اكلناهم كلهم. But there we go. I'll give you guys the code. I think it's okay. It's not pasting. خلوني أعرف إذا في any more specific stuff you want to see here, but then I can go back to the slides and then I can show you some other more complicated games وأوريكم mechanics وأشياء how to implement them. هل عندكم أي أفكار, أسئلة, أشياء؟ طيب يعني هذه delete.
انا بس كان عندي سؤال، يعني كان different assets be programmed يعني using different languages ولا using different what languages، يعني مثلا يونيتي يدعم بالسي شارب مثلا كذا. قصدك انه مثلا this is JavaScript and this is C sharp. I think yeah كده different pieces, واحد JavaScript واحد C sharp. Yeah, I think it does. But I think new script yeah بس يعني I don't advise, يعني the official way is usually always C sharp. Yes, clear. Could be very nice if we can activate the wolf's animations though, but it's kind of annoying. Let's طيب خليني أشغل apply root motion add component animation. Okay. الحين مو لازم تتابعوا معي. I'm just trying to make it work. If this works it would be يعني خلاص بقول لكم ايش سويت. Nope, still no. شكله it's not connected, it's not actually ready. ايوه it's trying to move بس ما في actual movement. هذه it has المove نفسه it's empty. These are empty animations. طيب is there anything else you guys want to do with this one? By the way, what we can do is for the main camera we can do something else. Normally you have a script to follow عشان يسوي smoothing ونفس الوقت ما تصير rotation لما يلف اللاعب. But I'm not sure if that's as interesting. فخليني let me open other projects I'll show you guys some stuff. How do you save whatever? عندي سؤال بس curious يعني. Yeah, please. الحين البولتس مثلا في اللعبة الأولى اللي ورتني إياها كان في تطلق على واحد وينقص دم. هل البولت هذه object ولا في component جاهز تسويها بطريقة؟ Okay, so this bullet uses a line renderer. شغلتين. Actually, let's talk about that. أنا شارح شوية عنها. Raycasting. إذا if you play shooters ولا لا. أكيد. في two types of shooters في ال shooting. You either have projectiles or you have hit scan. Hit scan is a Call of Duty. Most game Halo is hit scan, Valorant is hit scan, CS:GO hit scan. Hit scan معناته as soon as you shoot it instantly hits. يعني there's a test, it's called a raycast, and you do a raycast test. If it hits that other object you can access this other object and you do damage. فسوي زي laser أو زي حساس linear sensor, and زي هذه you can also use it for AI إنه هل هم شايفينك ولا لا if there's a straight line. If not يعني if it is you can do damage. What do you see? You see a line renderer. يعني it does the rendering. Anything that you can see has to be rendered. But what you can do is you can render a line even though you don't actually have a 3D object which is a line, and then you can make it glowing عشان يكون زي الطلقة. بس I know of Call of Duty they're actually moving, بس في الحقيقة the player took damage before this thing is moving. يعني there's a raycast which happens instantly. بعدين في الطلقة نفسها كذا طويلة. I think Call of Duty Bullets multiplayer. يبي فهمتك. ايش هو؟ أقول يبي فهمتك يعني منطق الموضوع. معلش لسه ما سمعت. أقول يا فهمتك يعني وضحت. Okay, فهمتك. Okay, معلش. Yeah, and then the other stuff is projectiles. Projectiles, I'm not sure if they actually use any raycasts that are curved, but you can either do projectiles زي grenades, but each bullet is like a grenade, but no, it's actually just a bullet. طيب, so let's move on from that before we get to these. Anyway, yeah, this is a perfect example. مثلا this is Battlefield, you'll notice in it actually goes خلاص I think وضحت. طيب, I'm just going to talk a little bit about the careers. في career wise
I'm not sure how good it is في السعودية، خاصة إن الأيدي العاملة يعني ما تنسى إنك أنت سعودي أو للسعوديين السعر اليد العاملة أغلى، ف you'll be competing against less fortunate places which can work more for less money. فمع إنه أنا عارف إنه في بعض قابلت ناس they work as game developers and things are fine. في نفس الوقت في some toxic hustle cultures اللي هو الكرف. ف this exists in خاصة التوب game studios عشان so many other people are willing to be in your place. ف everyone works overtime all the time. كلمت كم واحد فهذه الكوتس اللي منهم. this guy Destiny 2 كان tester. فhe's like you know ايش اسمه toxic hustle exists but not all companies are like that. مدري ايش. ايوه غالبا depending on which company it is hustle happens either in the beginning or at the end or all the time. برضو ماهر ترك. For beginners what you can do is حاول اذا ما راح تكون مبرمج just شوف الماركت بليس اللي هي الاسيت ستور حقت يونيتي and just put something together instead of actually learning the whole process. هذا اللي الناس اللي ما يبغوا يصيروا game developers ما يبغوا يتعلموا البرمجه from scratch. Just converting your idea into reality. واحد من اصحابي انه it's something about يعني you're either في الجيم development you're either an entrepreneur رائد اعمال or you're working for one. فنحن we all know the risk that comes with that. طيب before I wrap this up actually بس هذه انه I'm just mentioning أنا الحين I don't work in game development. Sometimes I use Unity for deep learning and AI. أنا بشغلي machine learning and AI. But it is nice to have a rendering engine so you can do fake data عشان a lot of computer vision models والmodels بشكل عام حقت ال AI with deep learning they need a lot of data يعني tens and hundreds of thousands of images and even if you have good synthetic data it's not enough sometimes. At least it helps a little bit. فمثلا for self-driving cars simulation GTA 5 is good for self-driving cars. بس طبعا يعني not like a real proper simulator. بس مثلا هذه you can do fake data بدل ما تصور objects وتقول للناس people manually put boxes on them زي هذه if you notice. That's called labeling. You can generate this data and you already know where the object is in 3D before you render it. طلع هذه data. بس هذه this is the machine learning part. قبل هذه okay. Let me just talk about مثلا a couple of other examples how we can implement these ideas. مثلا هذه Doom Eternal أو ايش اسمه Widowmaker from Overwatch. اللي هو how to do a grappling hook اللي هي Spider-Man stuff. ف what you can do is مثلا في components لل rope بس it's a hinged joint. But you can have a joint كأنها قلم وتقدر تتحكم بالطول. ف you'll instantiate it as soon as you need to grapple وحسب الموفمنت you can الphysics engine will take care of this. بس مثلا عشان تخليه يسحب you can change length حقه ف you can build momentum with that. وبس يعني I can we can go اشرح لكم لعبة ثانية. I can بس افتح project اللهم صل على محمد. You can open a project and I'll show you a couple of other stuff. بس I'm towards the end of the lecture right now. فبس لو حابين تسألوا أسئلة أو أي شيء. أنا بس ودي أسأل سؤال الحين يعني. أحيانا أنت ما تحس إنه في كود جالس أصلا يصير له run في الباك جراوند. يعني how can this be so efficient? What code is running in the background? لا أقصد يعني في أشياء مرة كثير زي ما قلت في الحق الهوك أنت تقعد كل شوي تحدث بهم وزي كذا. فأحس this is intensive بس إحنا ما نحس فيها يعني مرة efficient. Exactly. This is you will get to appreciate how powerful computers really are. ترى every single pixel is calculated. عارفين. Every single pixel. Every polygon. That the GPUs they have to calculate it.
ترى الجي بي يوز شيء اسطوري يعني it's insane how much computation they can do. and يعني 60 fps or above 60 fps. وفي نفس الوقت that's why I'm saying انه we appreciate الجيم انجنز عشان كمية الرندرنج الهائل والphysics engine يعني making an efficient physics engine. You have to do design decisions بين do I want an accurate physics engine or do I want approximations which are much faster. فغالبا في الجيمز you would go for an approximation unless you want to build your own physics engine. فأيوة there's a lot to appreciate صراحة computer science wise. It is complicated. ايش في كمان أسئلة حلوة زي هيك؟ الحين I'm just gonna open like one more project and then we can end this. طيب انا عندي سؤال، بما انك يعني في مجالك الاي اي وكذا، الاي اي الحين بالنسبه لي اذا انا بسوي اي اي لعبتي زي انت ما سويت في البروجكت الاول كان في ناس يجون وزي كذا، يعني ما ادري هل هذا اي اي ولا بس اي اي في ايش؟ يعني في البروجكت الاول اللي فتحته كان في زي الوحوش تجيني تعرف مكاني وزي كذا، هل هذا اي اي ولا بس توجيه؟ This is called pathfinding. So what you do is الماب نفسها. Okay, where is it? أيوة. This is one of the things AI pathfinding. So basically you بتقسم الماب إلى nodes, a bunch of grids or graphs. بعدين يعني because it's not infinite. في العالم is continuous ونحن لما in computers نقسمها زي جوجل مابس ما في infinite points. في points بداية الشارع ونهاية الشارع. You turn it into a graph, then you do A-star search. You do two things. أولاً إيش الأماكن المسموح تمشي فيها الانيميز حسب الهايت. you pre-compute it وخلاص أنت حافظ إنه هذه الأماكن مسموح. في tutorial by the way على هذه السليب شوتر اللي وريتكم إياه. It's built from a tutorial. بعدين you do A-star search. I'm at this node أنا بوصل اللاعب and I want to what's the shortest path between these two. You do A-star search and you don't have to code the A-star on your own, but you can. معلش إنه في واحدة متوفرة. You don't have to code it, but you can. يس سؤالي هو كان انه هل هذه يعني components جاهزه اقدر اضيفها ككومبوننت ولا لازم تسويهم جديد يعني؟ No, في components. It's not there's no AI component. First of all, this is not AI machine learning. يعني this is just search. زي كورسات الجامعة. الكورس اللي اسمه artificial intelligence is actually search CSPs. شوية يدخل في neural networks which is machine learning. Is it AI؟ ما أدري إذا سؤالك is it AI بس إنه هل هذه جاهزة؟ Yes. and إذا مو جاهزة someone else made it and they made a plugin and you can just plug it in. فمو لازم تكودها. زي ما قلت you don't have to know any code. You can just plug everything in. بس it's nice to know how to code. How did I work as a freelancer? والله كان في meetup. إذا بتعرفوا التطبيق meetup it's amazing for meeting people. بس كان في game developers meetup وكان نفس الشيء واحد artist وأنا programmer وبس he paid me to help him with his game and that's it. بس اشتغلت كذا يمكن 40 ساعة اللعبة. وش الأشياء اللي فرقت في يونيتي الآن وقبل؟ هذه أحسها أسئلة أسئلة كاني في التلفزيون يعني أشياء. أوكي ما I don't know يعني كل مرة يسوي updates وأحيانا الكود is different, API is different. It's good to know إن ال different versions. من قبل بس إنه أحيانا الحين they focus more they just have tutorials غير الحين يعني they have nicer tutorials. I can't find the old tutorials عشان كذا I saved this one and I sent it to you guys. momentum أيوة هذه اللعبة actually أنا اشتغلت عليها يعني properly اشتغلت عليها. للأسف I did not release a single game. هذا الشيء السيء. كذا I always start games وأوصل مرحلة النص بعدين I don't continue them. Maybe I will someday.
طيب على بال ما يفتح يونيتي، انا بس عندي سؤال. الموضوع مره حمسني. لو اسأل انت كثير. رجعت من لو انت رجعت من البدايه، هل تكمل على يونيتي ولا بتروح مثلا الانجز الثانيه؟ اوكي شوف، totally depends on my objective. Unity من اللي كلمته، يعني من الجيم ديفلوبرز اللي كلمتهم they're saying شوف Unity has a lot of issues. يعني everything is half baked sometimes. الاسset store مثلا you can't actually access it in the browser outside، يعني شيء يطفش. You have to go to a different website. ففي اشياء مزعجه. For me it's good enough. I'm not a professional. It's everyone agrees انه it's great at 2D. But if you want to do 2D mobile apps, it's great. If you want to do 3D, just go to Unreal Engine. If you don't want to code, both of them have visual scripting. هذه Unreal Engine و Unity. بس اوكي، هذه لعبه انا مسويها. خلينا نشغل بعدين نتكلم. مشكلة لما تكبر الألعاب، حتى هذه مو كبيرة بس يعني things get really slow, very slow. عشان كذا أحيانا الناس ما يحطوا مرحلة واحدة، يحطوا مرحلتين يفصلون. كان هدفي إنه يكون let me just mute this شوي الصوت عالي. طيب هدفي في هذه اللعبة كان إنه just to make anything responsive. أنا كنت مفكر إنه الفايتنج جيمز يعني it's easy to make. أبداً it's not easy to make، وخاصة making it satisfying. أشياء زي الكاميرا شيك والسلو موشن والpoints قاعدة تطير. But this is all stuff. Let me unmute this. Can I unmute it? Mute audio. أيوة unmute. أيوة فبس. لا بلا شيء. It's heavily inspired by Doom. Okay, I can go into some details. إيش لغة تنصح لغة برمجة C# اللي هو the most supported language. The screen share FPS makes it look like a PowerPoint presentation. Amazing. أجل في ما أدري maybe you can look at it بعد ما يكون أصلاً صار تسجيل. طيب إيش كمان عندنا أشياء؟ Okay. يعني صراحة when you break it down للعبة نفسها there's not too much complications. خليني أوريكم اللاعب عشان عنده animations كثيرة جدا. ف it gets a little bit complicated. مثلا لما اللاعب ينط actually we can do this without الحين بحرك اللاعب و we'll see. this is the animator controller اللي هو يسوي management للانيميشنز. وايش الانيميشنز المسموحة تمر؟ ايش الانيميشنز اللي مسموحة؟ you can يعني you can't go from death to something else and you can't go from idle to running. idle اللي هو بس واقف. ف you can't go from idle to running. You have to go idle and then walking and then running. مثلا يعني في اشياء كثيره. مثلا okay right now we're in the idle state. دقيقه clear. ايوه ف now we're in the idle state and if you notice عندنا variables مختلفه. مثلا انا في الكود بشغلها لما اللاعب يضغط punch الاتاك بutton فيطلع لنا punching هنا. hold up. So we'll get لا اله الا الله. اوكي ايوه الحين we'll get punching if you see that. طيب ايش كمان في اشياء؟ jump slam attack كل الاشياء. ف each thing you can activate it by code and the cool thing is في الانيميشنز نفسها if you go to punch مثلا we don't want to do الactive frames. اذا تعرفوا ايش هي الactive frames حقت الفايتنج جيمز. دقيقة fighting games active frames
طيب فالاكتف فريم زي ما شرحت لكم الهيت بوكسز از الهيت بوكس نفسها it only gets activated at certain times يعني وانت قاعد تبدا الضربه ما في دامج بس لما توصل you'll start doing it damage. فمثلا هنا ما في دامج هنا ما في دامج هنا there is damage هذه active. ف how can we do this؟ كل مره نسوي تايمينج مانيوال تايمينج في الكود؟ لا الشغله الاسهل انه الانيميشنز نفسها which is really cool دقيقه let's go لاعب I think اوكي فهنا ال اوكي اجل stop restart اوكي الانيميشنز نفسها you can add triggers which call functions. فمثلا هنا في اللاعب if we actually go to في specific animation attack dash اوكي هذه الاتاك داش ف we can start يعني بدايه الاتاك ما في damage in between وهو it's at this point these frames قاعد يسوي damage هنا start the damage هذه dash attack open و dash attack close فهذه these are functions I actually use if we go to it يعني في الكود لما dash attack active بشغل الهيت بوكس عشان تسوي damage when it's off I turn off الهيت بوكس. برضه هذا مثال ممتاز شايف المربعات هذه this is how we do ال AI ال A star search قسم الماب وشايف هذه these are walls ممنوع الانميز يمروا عليها. فاما هذه الفلاينج انميز مثلا they can access كل الجريد بس الجراوند انميز I only take الاكس اكسس حقهم. دقيقة فايش كمان في اسئلة؟ how long did this take يعني اللعبة هذه؟ ايش هو؟ كم أخذك وقت عشان تسوي اللعبة هذه؟ اوكي هاي اللعبة remember اني انا ما رسمت ولا شيء انا هذول بس نزلتهم I downloaded them حطيتهم ف I don't own them و I cannot release them عشان these are someone else's work. بس I can اذا لقيت شخص اشتريهم I will. طيب انا I was still لسه كنت مبتدئ وقت ما سويت هذه اللعبة. اكثر كود قعدت فيه قعدت يمكن 50 ساعة عشان بس اكتب الموفمنت حقت اللاعب عشان كان شيء جدا 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 اساسي ان الموفمنت تكون سلسة وتكون ساتيسفاينج وخاصه الاتاكس تكون ساتيسفاينج. غير كذا خليني اشرح لكم فكره اللعبه. فكره اللعبه اسمها مومنتوم اللي هو الزخم والحركه. ف the idea is كل ما تقتل الناس اكثر كل ما تصير اسرع وكل ما تصير اسرع اصلا الاتاكس نفسها تعتمد على السرعه. فحرفيا كل ما اسوي اتاك I multiply it by the current speed فكل ما تصير اسرع you can do more damage. شويه inspired by Doom عشان Doom the more you kill the more health you get بس الحين it's a bit different. بس يعني اغلب اللي شايفه it's animations و different stuff يعني it just looks nice بس في الحقيقه if you don't make it look nice you will take a lot less time. طبعا يعني يمكن تقعد بس 50 ساعه which is not too much. انا كان في رمضان اتوقع سويت الحركه الموفمنت في رمضان بس الحين if I make it again بخليه اسرع يعني I can do it much faster. بس هذيك المره عشان كنت قاعد اتعلم. ايش كمان في تاخذ تكتب لاعب بس اللاعب هو الاساس يعني هو it's complicated. اما الانميز ايش نسوي الانميز ولسه صراحه ما it's not perfect. الانميز اللي جايين على الارض مثلا مو يعني دائما بيعلقوا في الحركات ف I'm not sure how to fix this. غالبا المشكله ليش؟ عشان الباث فايندينج 2D وانا سويت الباث فايندينج لهذول عشان يطيروا بس اللي جايين على الارض مو قادرين يتحركوا. فيا that's something else. ايش كمان عادي اسالوا قد ما تقدروا عشان كذا هذا الفرق بين الورك شوب واللكتشر. يعني this is not a lecture المفروض تكون ورك شوب وعلى الاقل اشتغلت شوي وان شاء الله اتوقع اشتغلنا good enough.
بس حاولوا تسالوا ايش تفاصيل، كيف فيفا تشتغل، فورتنايت، مدري ايش، اي اسئله، حتى لو ما في شيء اسمه سؤال غبي، بس كذا حاولوا تسالوا، تستغلوا حتى لو بالشات. ايش كنا نقول؟ عموما الى ما تسالوا بكمل شرح اشياء. طيب ايوه، فمثلا الحين الانمي هذه مو شايفتنا عشان we're not in range. فthis is هذه الرينج اللي it gets activated. انا مسوي radius اللي هو distance. بعدين عندك هذا الاتاك رينج، فهذا الرينج it will start following me اذا تحركت، فشايفين هي شايفتني. بعدين في الاتاك رينج اللي هو الجزء الاحمر، و we can see اوكي يعني خلاص هو شايفني طالما I'm ان الرينج حق الصواريخ الروكيتس هو الجزء الاحمر. ايش كمان؟ اميزنج. طيب في سؤال بالشات اللي هو من وين تنصح احد يتعلم الجيم ديفلوبمنت؟ سو ريسورسز يوتيوب او اليونيتي توتوريالز. انا تعلمت فقط من التوتوريالز حقت يونيتي، يعني التوتوريالز تكون مثلا كل واحده 10 videos for each tutorial. I think I just did 3 tutorials حرفيا بس, which is more than enough. 3 tutorials وبعدين 5 YouTube videos. فتقعد يمكن شهر to get okay, يعني you can get okay. amazing. طيب عندك روابط اليونيتي توتوريالز؟ I know انه على موقع يونيتي بس to make على it موقع easier. okay. Unity tutorials وبراكيز. Actually in my slides أنا حاط resources. Let's close this. هذه resources at the end. I can make my slides available. Copy, paste, copy. Okay, hold up. Everyone. Paste, copy, paste. Yeah, not the best way, but madri. This is how Google Slides works. Okay, I think that's good enough. Oh, خلاص I can put my slides بعدين. ايش كمان في اشياء؟ طيب فيصل يسأل ايش اللغة المستخدمة باللعبة؟ C# قبل شوي. many times قلناها. انصحكم تستخدموا C# في Unity. طب تبغوا تشوفوا الكود؟ خليني اوريكم الكود انه مو بقمة التعقيد بس شوي طويل. طيب let's go to Unity and خلينا نشوف. قولوا لي الكود ايش بدكم تشوفوا الكود حقه. هذا A*. This is let's do the inspector. طيب هذه الاشياء these are plugins. تحط البلجن drag and drop. I watched this tutorial for this. انا هذا الكود ما كتبته بس حرفيا بس تحط الويدث حق النودز، النودز اللي هي المربعات وعشان السيرش. بعدين اللاعب actually has many components. خلينا نشرحهم بالتفصيل. اوكي هذه الجرابلينج هوك. هذه الجرابلينج هوك الكود this is just the grappling hook اللي هو سبايدر مان. فخليني اشرحها يعني اوريكم اياها مره ثانيه. بس basically we have a grappling hook. هذه هي. فهذه الجرابلينج هوك احس it's really cool. ف you can get up places. هذا الشيء الاول. طيب so let's look at the code. This is the grappling hook code. Comments, تعريف variables, اشياء حقت الانبوت. If we're using iOS or Android use something else. فنسحب على هذه عشان we don't actually need. اذا راح تستخدم joystick you don't have to do so many if statements. طيب هذه I'm doing it اذا ضغطنا في الماوس او اذا ضغطنا في هذه برضو you don't have to do it if you're only going to do it for one يعني بس للماوس خلاص just delete all of this. بتكون الامور بسيطه. كل ما زودت بدك تسوي بلاي ستيشن اكس بوكس مدري ايش you have to do more if statements. بس لسه الفكره نفسها it's just more code بس مو صعب. awake get كل الكومبوننتس اللي I need them. linear render هو زي اللاين render
render حقت البولتس نفسها. فهذا الخط الاسود it's actually يعني فالخط الاسود يعني we just have a component to do this. بدل ما actually اجيب صوره، بامكاني اجيب صوره واضمطها، بس ليش نضيع الوقت وكمبيوتيشن؟ نقول له ارسم خط since this is already implemented. ف this is the line render, just import it وخلاص حطه. فهنا this is the line I activated it. ف I deactivated بعدين when I use it هذه يعني الدقيقة line yeah. ف you can choose position حقه وين الاتجاه. بعدين we use distance joint. هذه we don't need this one. I can delete it. Distance joint زي ما قلت لكم نفس القلم this is a joint so we can move this. بس في نفس الوقت تخيل لو القلم بينمط. ف that's the distance joints we're using. فالانكر اللي هو اللاعب مكان اللاعب او يعني الانكر هو الاصل. بعدين نقدر نغير مكان المكان الثاني. هذه connected anchor. Basically it connects two things together. بعدين using the code I will اولا access it. This is the distance joint. بس قاعده I'm setting properties. هذه you can either do it in the code true false او انك in the editor you enable خرابيط اشياء. ف you can either do it in the code او في الeditor. hopefully that's really amazing. قاعد اشوف ان قبل 3 سنوات كاتب الكود هذا. You still remember تفاصيل حقه. No, I don't remember. I'm reading it now كأني for the first time بس يعني I'm understanding it really. يعني في اشياء لو تقول لي اياها انساها. بس طيب لأن في كثير مرة قاعدين يسألون على السوشيال ميديا accounts حقتك يبون يتواصلون معك. ف if we can go to that slide and the feedback I guess. Okay, definitely. And yes, لا تنسوا الفيدباك to let me know what I should change or fix. في نفس الوقت connect with me on LinkedIn. I'll be happy to connect. كم نسبة الكود تكتبه من نفسك وكم تنسخه؟ في هذه اللعبة pretty much كل الكود حتى التوتوريال السليب شوتر اللي وريتكم اياه حقت النايم كان في توتوريال بعدين I rewrote all the code. ما عندي مشكله اني اكتب كود بس انا ما بحب الخرابيط تبعت الاديتور تقعد تشبك اشياء مع بعض وتفتح اشياء وجو انسايد and modify stuff. هاي الاشياء بتلخبطني. بس يعني ايوه this stuff with node وما ادري ايش these are things that modify other code that someone else wrote. فانا مو عارف ايش اللي قاعد يصير وانا قاعد اعدل فيها. فهاي الاشياء بتلخبطني. مثلا في اشياء في السيتنجز قاعد تعدلها بالنسبه لي this is complicated بس writing code is not complicated عشان حرفيا عندك components في الاخير اذا طلعت في شغله واحده اللي هي everything is an object and every object has component والكل component تقدر تغيره في الكود. فهذه الكابسول كولايدر اللي هو حقت الكوليجنز يعني صراحه if you just get this point it'll be simple. I think the best slide to explain this point is this. So in the transform component we use get component transform, then modify values inside transform. جوات transform we have position and rotation and scale. If you want position dot position, if you want x dot x. And I guess this slide explains object oriented programming, also explains how to use Unity. بس يعني إذا بس طلعتوا في هذه that's more than enough. يا أخي السلايد مرة رهيبة مرة رهيبة يا أخي. Thank you. على multiple workshops على. that's amazing. Yeah. طيب أنا من أيام الجامعة كنت I used to give workshops which is about 5 سنين. that was my first workshop. وهذه السلايدز يعني and then I did like 3 other workshops after it. وهذه يمكن fourth or fifth workshop. فهذه السلايدز نفسها بس تطورت. وصراحة الجوجل template is amazing, freaking amazing. هذا جوجل ديفلوبرز template يا. طيب أنا أرسلت الفيدباك لينك على الشات. ما راح ياخذ منكم 5 أو 10 ثواني. يعني مرة بنكون سعيدين إذا عبيتوا الفيدباك عشان يبدينا نقدم سيشنز ونتحسن من فترة لفترة.
بنفس الوقت يمديكم تسألون. راح نكون موجودين إلى 5 دقائق زيادة، فيمديكم تسألون بالشات. بنفس الوقت في عندنا نادي الرياضات الذهنية، نادي الألعاب والرياضات الذهنية عندهم إعلان نهاية السيشن هذا. فأحمد قنبر تقدر تتفضل. السلام عليكم جميعا. هل صوتي مسموع ولا؟ مسموع وعليكم صوت. السلام. اوكي، تسمح لي اسوي شير على اساس اجيب البوستر بس. يس.